Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Vampire. So, wir gehen jetzt zurück zur Bar und sprechen oben erstmal mit dem Typen, der da rumlungert. Ich will noch mal kurz hier hinten gucken. Was haben wir denn da? Freiwillige für die Rüstungsindustrie. Briten arbeiten Hand in Hand, besuchen Arbeiter, die technische oder verwandter Berufe gelernt haben. Melden Sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen an die Fließbänder und versorgt die Front. Ab an die Front. Möchten Sie mehr wissen? Ihre Armee braucht Sie. Treten Sie noch heute bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim nächsten Rekrutierungsbüro nach. Ah, hier bin ich schon gewesen an der Ecke. Ich erinnere mich. Hier das Plakat habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Möchten Sie mehr wissen? Doch, das kenne ich schon. Hat einer zur Hälfte abgerissen. Was ist das? So, das war das Bild. Okay, okay, okay. Gehen wir erstmal nach oben. I should just run as far away from this place as I can. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous.
I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Go hunt your shadow. So, den guten Mann erstmal beklauen. Das juckt den eh nicht. It's locked, all right. Sehr gut. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Are they stupid or something? Someone must Never know even been to something. India. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. So, Bürgerhinweise. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Diese enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm in Zusammenhang steht. Drücke Touchpad, um das Menü des Bürgers zu öffnen. Details des Bürgers. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst.
Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Ich kann das gesamte Spiel auch spielen, ohne dass jemand ausgesaugt wird. You cannot see me now, Mum. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Jupp. Wird gemacht. He didn't deserve this. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Ja, besser ist das. Wenn er überhaupt noch lebt, ich glaube, der ist tot, oder? The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Befehle der Wache von Priven. 30. Oktober. Von G. McCullen an Dock-Patrouillen. Betreffen mehrere Tote bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest. Schaltet es aus und zwar schnell. Achtung! Laut jüngster Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit großer Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenig Männer haben. Doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht, sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser, Keller, Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichte den Blutsauger, Brüder. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Da bin ich ja schon gewesen, an der Ecke. Mr. Docks. Jetzt kann ich hier rein. Konterangriff außerhalb des Kampfes lautlos hinter einem Feind.
Karte des Gegners. Drücke L, um Gegner in deiner Nähe zu finden und ihre Karte anzuzeigen. Widerstände. Manche Gegner können gewisse Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Arten von Widerständen. Physischer Kampf, Fernkampf, Kräfte, Blut, Schatten und so weiter. Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin. Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Okay. Never known McCullum to be wrong about anything. Right. No time I can remember. But I've only been part of the Guards 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've but one job, and that's to find it. And find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Turn around, sir. Gucken, ob es hier oben noch irgendwas Feines gibt. Over there! It's one of them. Ah, Schrotpatronen. Okay. Ah, hier. Ich habe aber nichts dafür, ne? Na gut, kann man nichts machen. Aber guck mal, da ist wieder Geld. Schon Spaß. Best stay back, sir. Over there! There's one of them vermin! Best turn around and follow you, boys. It's a killer. Jetzt habe ich Patronen eingesammelt.
mal die Schusswaffe verwenden. Noch mehr Schusswaffen, Munition. War ich von hier oben gekommen? Mal ganz bescheuert gefragt. Ja. Nee. Der war eben noch nicht da. Go back home, idiot! Ha! Na ja, eiskalt erschossen. Oh! Abgenutzte Lupara. Schrotflinte freigeschaltet. So, jetzt die Frage, wohin bin ich gekommen? War das von hier? Ich glaube schon, ne? Mal gucken, mal, da habe ich noch was gefunden. Genau, hier habe ich einen umgebracht. Dann bin ich da wieder runter. Hier hinten raus, habe die zwei anderen Knallköpfe umgebracht, die da noch rumstanden und rumgegammelt sind. Genau, und das war der erste Gang, den ich gemacht habe. Da war der erste Typ, der andere war da oben. Ah. Neue Praktiken, neue Taktiken. Ich weiß, manche unserer Gefährten glauben, ihr größter Vorteil am Kampf gegen die Blutsauger sei, dass sie tagsüber nicht rausgehen. Also können wir ihre Verstecke suchen und sie ausschalten, während sie hilflos schlafen. Das ist ein Anfängerfehler. Erstmal sind Vampire listig und sie haben viele Finten und Tricks parat, um in ihren Verstecken nicht gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen, um jene, die in ihren kostbaren Rückzugsort eindringen, zu töten. Es würde uns zu viel Zeit und zu viel Leben kosten, Vampire in ihrem Versteck zu finden und auszulöschen. Die beste Taktik ist, ihnen zu folgen und sie zu vernichten, wenn sie wirklich am verwundbarsten sind. Nachts, wenn sie jagen, dann ist es sicher, sie anzugreifen, da sie leichter entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Preven neue Taktiken zur Jagd auf die Blutsauger entwickeln und anwenden. Keine bewegliche Patrouillen und Taktiken, die wissenschaftlichen Fortschritt und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Neue Strategien, neue Ausrüstung und neue Waffen, Granaten, weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, kugelsichere Westen und Flammenwerfer. Die Wache von Preven muss im 20. Jahrhundert ankommen. Aus einer Krieg von Geoffrey McCullen, Anführer der Wache von Preven. Okay. Mal wieder ein neuer Unterschlupf freigeschaltet. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Gehen wir doch lieber erst nochmal ins nächste Safehouse. It's locked. Da kommen wir nicht durch. Wieder ein Unterschlupf freigeschaltet. Liegt auch wieder eine Leiche. Teil eines gewöhnlichen Griffs und noch irgendwas anderes.
Sonst habe ich nichts hier drin. Na denn. So, dann wollen wir mal weiter. Oder, ach, ich speichere lieber erstmal. Ich glaube, das ist besser. Kann man da überhaupt irgendwas jetzt holen für die Punktzahl? Ich glaube nicht, ne? Nee. Gerinnung. Brauche ich 600 für. Auch 600. Nun denn. Zweihandwaffe. Rüste eine zweihändige Waffe aus und drücke Dreieck, um ihre Spezialfähigkeit zu nutzen. Mit der Sense können sie zum Beispiel Angriffe können pariert werden und wenn ihr im richtigen Moment ausgeführt, Gegner schweren Schockschaden zu erleiden. Ausprobieren. This place reeks of bloodshed. This creature is bedeviled. I must put it down. Okay. War ja jetzt nicht so schwer, der Boss. Gut, war der erste. Let me go. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Scal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We
can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I almost tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Na denn. Muss das Blut analysieren, also in der Klinik am besten. Da werden die ja Gerätschaften dafür haben. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan,
This is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. I'm coming, Nurse Crane. I'm coming. So, jetzt haben wir die nächste Quest. Auf zum Krankenhaus. Ich habe Dr. Swansons Hilfe angenommen und werde im Pembroke Hospital arbeiten. Ich hatte keine Wahl. Der Mann weiß von meinem Zustand und dass ich ein Vampir bin. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nichts über dieses abgeschiedene Krankenhaus. Jeder hier wird mich für das halten, was ich nicht länger bin. Nämlich für Jonathan E. Reed, den berühmten Arzt. Ich muss sie alle belügen. Die Patienten, die Belegschaft. Dies ist jetzt mein Zuhause, mein Versteck. Von jenen, die hinter mir her sind. Mein Versteck vor der Außenwelt. Bis ich verstehe, was mit mir passiert. Die ist erfolgreich abgeschlossen und das ist die nächste Quest. It's locked, all right. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Nun denn. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Also ihn verbluten. Seien Sie höflich, ich werde ihn töten. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Muss ich das jetzt machen? Qualität des Blutes.
Die Blutqualität deutet an, wie viele EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr EP erhältst du. Mesmerieren. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen, um sie so an eine Stelle zu führen, die anderen Bürger nicht sehen können. Die Bannstufe muss genauso hoch oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Drücke R1, um Clay in deinen Bann zu ziehen. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Tja, aber wenn ich das zu oft mache. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich ihn auch hätte zum Hospital bringen können. Egal. Ein paar EP brauchen wir schon. Clay Cox. Aber andererseits würde ich doch gern noch mal gucken, ob ich den vielleicht doch retten kann, ob ich den töten muss. Ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube, ich muss den töten. Aber es hieß, dass man das Spiel auch spielen kann, ohne dass man einen umbringt. Okay, ich habe ihn getötet. Ah, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Egal. Dann ist es, wie es ist. Kann man nichts machen. Dann ist er tot. War eh ein Arsch. Aber ich gucke, dass ich sonst niemanden großartig umbringe. Ich muss gucken, dass ich die alle am Leben lasse. Weil sonst geht der Ort hier vor die Hunde. Das wäre auch nicht so prickelnd. Die ein oder andere Ratte zu töten wäre vielleicht noch interessant. Ich werde sowieso Ratten töten müssen. Aber hier sind gerade keine Ratten. Das ist ja das Blöde. Ah, das wird mein einziges Opfer, denke ich, gewesen sein.
Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. I'm not one to make wait, Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Thank you, Nurse Crane. Gut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist also unser neuer Arbeitsplatz. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Das ist jetzt die Frage, wo ich hin muss. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, a blundering idiot. Good evening, sir. Erstmal den Unterschlupf finden. Da hoch muss ich. Was siehst, der Name steht an der Tür. Also ist das nicht unser. Wahrscheinlich hier hinten.
Dr. Jonathan Reach. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Das stimmt wohl. Drachenfluch. Den kann ich herstellen, ne? Den Drachenfluch. Ach so, ich habe mich umgezogen scheinbar. Hä? Artikel über Ekon. Was ist das? Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Ekons, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen Furcht, Überraschung, Flucht, Bedürfnis sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihrer Bewegung nicht folgen, wenn sie so schnell sind. Doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie die Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Und so weiter und so fort. So. The flower's dying. It needs water. Gut. Das ist jetzt unser neues Zuhause, alles klar. Jo, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal dann. See ya.